Kwenye taarifa zetu za Dira Yahope TV Jumanne hii tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2024. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na ananisaidia katika lugha ishara anafahamika kama Boniface Moridhi. Karibu tuandamane hadi tamati. Na mahakama ya ardhi kaunti ya Nyamira imeamuru gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati na mwenzake wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo kufanya mazungumzo na ndani ya siku 21 ili kudumisha amani kati ya mji wa Keroka. Arati alifikishwa katika mahakama ya mazingira na ardhi iliyoko Nyamira mbele ya hakimu Kamau Mogo kwa madai ya kudharau shughuli za mahakama baada ya hukumu kutolewa Keroka. Akiongoza kikao cha kesi hiyo, Jaji Mogo pia ameamuru maafisa wa polisi kutoka kaunti hizo mbili kufanya mazungumzo ili kurejesha utulivu eneo hilo. Governors of Kisii and Nyamira respectively meet within the next 21 days to discuss how to maintain, not to restore because the order is already there, to maintain order and rule of law at Keroka town. In the meantime, also, the two county commanders to also meet and agree on a formula to be applied to offer security to the traders at Keroka town. The respective revenue collectors to also continue collecting revenue on their respective jurisdiction. Is that agreeable to all of you? Yes. I can see the people of Nyamira looking. Can I hear from the people of Kisii? No, I'm not allowing you to say. Mr. Morala, is it agreeable that the revenue collectors continue collecting revenue in their respective jurisdictions? Agreeable. Yes. And then the two commanders meet and agree on how to maintain. If they agree that they will be sending their troops at 6, and then at around 10, when there is calm or everybody has settled, they go back. Na waziri wa usalama Profesa Dira Kindiki amesisitiza kamwe serikali italegeza kamba katika vita dhidi ya pombe haramu, dawa za kulevya na mihadarati, licha ya lalama kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara na washikadau katika sekta hiyo. Katika kambi ya GSU eneo la Embakasi, Kindiki amekutana na washikadau wa sekta hiyo na kutaka kufuata maagizo yaliyotolewa na serikali kabla ya kupewa leseni upya. Abigail Namude na taarifa hiyo. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amefanya kikao na wafanyabiashara wa sekta ya pombe nchini na kuwataka kufuata sheria, hasa baada ya kutoa maagizo na sheria mpya za kudhibiti pombe haramu na mihadarati. We are amending the law governing killing people through these dangerous drugs and killer drinks so that we make the regime applicable to people who perpetuate that threat be prosecuted in a scheme
similar to how we prosecute terrorism and other organized crime. Akizungumza katika chuo cha GSU Embakasi, Waziri Kindiki aidha alisema wameweka wazi utaratibu wa kuongoza hatua zao za kiutawala na utoaji leseni kwa wenye biashara hizo kisheria. Alilalamikia uuzaji pombe haramu na uraibu miongoni mwa vijana, akisema ni jambo ambalo linarejesha Kenya nyuma kimaendeleo, hasa baada ya kubainika kuwa idadi kubwa ya wenye biashara za vileo wanaendeleza biashara hizo kinyume na matakwa ya serikali. When people take these things, it affects their health, so it's a health problem. It's a social problem because some of the people who consume dangerous products are not able to be responsible citizens. So it's a social problem. They can't raise families. It is an economic problem because many of those who are hooked into these dangerous drinks, if they survive death, are not economically productive. They are zombies, and they are derailing national economic development. They are denying us an opportunity to contribute to raising household incomes by working hard to get livelihoods for their families, but also collectively denying the country of a productive workforce. Abigail Namude, Dira Yahope TV. Namude kwa taarifa hiyo. Na tukiachana hani kwamba hali ya sintofahamu kati ya wakazi wa wadi ya Kapchok, eneo bunge la Kacheliba, kaunti ya Pokot Magharibi, na maafisa wa mamlaka ya Kerio Valley Development Authority KVDA ilizuka baada ya maafisa shirika hilo wanaoendeleza zoezi la kuhakikisha mipaka shamba la Ziwa Takwel kufika eneo hilo bila kuarifu wenyeji. Wenyeji waliojawa na ghadhabu wanaripotiwa kuwafurusha maafisa hao waliokosa vitambulisho vya kazi, hali iliyowapeleka wenyeji kudhani kuwa maafisa wa KVDA wanaoendeleza ujenzi wa ikulu ndogo ya Rais Okoriting wanalenga kuwafurusha kutoka kwa ardhi yao. Nila Sonjiru na mengi zaidi. Wenyeji wa wadi ya Kapchok waliojawa na hasira wakiongozwa na mwakilishi wadi wao Peter Lokor wanadai hawakuhusishwa kikamilifu kuhusu zoezi hilo na hivyo basi hawawezi ruhusu kuendelea kwa mpango huo. Lokor pia ameiomba serikali kuu kuingilia kati swala hili, huku akisema iwapo yeyote anataka kumiliki ardhi hiyo aje anunue, kwani wakazi hao wana hati miliki za ardhi hiyo. Hayo mambo ya Surveys of Kenya na KVDA ya kuja kuchimbia vichuma kwa ardhi ya Kapchok, ambia hiyo ni kikomo. Na nimeambia watu yangu, mkipata hiyo watu msituni, mushike hao kama vile wanashika dikidiki. Lete mbao kwa polisi. Hawa ni wezi. So hakuna area ya Kapchok hata kidogo itaenda. Mwende mtafute area yenu huko kwa Turkana, lakini huku hakuna. Sababu mmeshapima huko hakuna. Na tutafanya lolote tuhakikishe kwamba raia ya Kapchok watakaa na mashamba yao. Tayari mashamba zote zishapimwa. Tunaongoja titles. Ukitaka shamba kuja nunua. Ukitaka pesa, ukitaka shamba lete pesa, tutakupea. Si bure. Na baraza la wazee kutoka Pokot Mashariki limetoa makataa ya wiki moja kwa mamlaka hiyo ya Kerio Valley Development Authority KVDA kuelezea wenyeji hao lengo la mpango huo kabla hawajaelekea mahakamani kupinga. Kuna watu walikuja kufanya survey kuweka mapicons area hii. Nikampikia, nikauliza ni hao watu wanatoka wapi? Watu wanasema hawajui. Wanasema walikuja kuita assistant chief ambaye ni acting chief, na wakaenda na vijana wengine wakaenda kuweka picons bila kuuliza. Si mchezo. Hii ni mbaya kuchezea sisi. Hebu angalia area hii. Tutaishi wapi? Tutakula nini? Wanakuja kuboa area mali tunaishi na tumefanya survey. Kwa nini watu wa survey walikuwa kuja kutuambia kwamba hii area serikali imechukua? Hakuna map mbili. Tuliuliza maswali mengi. Tuliuliza hiyo inatoka wapi? Tunataka serikali watueleze. Hata President Ruto haujaeleza sisi kwa nini tunahitaji. Alafu wasema sisi wapo ni wakora.
Tuko serious. Hiyo tutaenda kotini. Akizungumza kwa njia ya simu, mkurugenzi wa KVDA Samina Poros alisema hatua ya KVDA kufanya hilo haina madhara yoyote kwa wenyeji wala hailengi kuwafurusha kutoka kwa mashamba hayo, ile inatambua mipaka ya ardhi ya Ziwa Turkwel ambayo ilichorwa miaka 30 iliyopita na huenda imefutika kutokana na ongezeko la wenyeji. Na Poros hata hivyo alikiri kuwa makosa waliofanya ni kushindwa kufanya vikao na wenyeji ili kuwaelezea nia ya mpango huo, akiahidi kuwa juma lijalo mamlaka hiyo pamoja na kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi watafunga safari na kuelekea sehemu hiyo katika juhudi za kuelimisha wenyeji kuhusu mpango huo. Baadhi ya kazi ambazo zilikuwa sifanywe ni kwamba we assess ile maeneo ya damu, na kwamba survey ya Kenya na pamoja na KVDA ilikuwa ijue kwamba zile beacons ambazo ziliwekwa karibu miaka 30 iliyopita zinapita wapi, ili kwamba tukitoa sehemu kupatia state lodge tunajua kwamba ni sehemu gani. Lakini tumesha kwamba state lodge itakuwa pande ya Riting, lakini tulikuwa we are trying to assess eneo lote la damu ya Turkwel. Kwa hivyo sio mashamba ya wananchi wala serikali haina haja na mashamba ya wananchi. Kamishna wa kaunti Pokot Magharibi Abdullahi Khalifa hata hivyo amewataka wanasiasa kukoma kuingiza siasa katika swala hilo, akishikilia kuwa hakuna sehemu yoyote ya ardhi itakayochukuliwa, akiwalaumu wanasiasa hao kwa kukosa kuelimisha wenyeji. Nikiripotia Dira Yahope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Shukran sana Wanjiru kwa taarifa hiyo. Na jamii imehimizwa kuwakumbatia watu wanaoishi na ulemavu. Kulingana na Jane Wamugu, afisa kutoka shirika la watu wanaoishi na ulemavu NCPWD, idadi kubwa ya walemavu hubaguliwa kutokana na uwezo wao wa kufanya kazi, hatua ambayo huchangia wengi kukosa ajira na kuishi katika hali umaskini. Thinks that persons with disabilities are helpless. So for someone who likes learning, you'll find that they'll concentrate on learning, so they'll do very, very well. But when it comes to the job market, the discrimination, the attitude by the society, by the employer, is pitted against this person who has a disability. They'd rather get someone who is not as qualified, but without a disability, than that person who has a disability. So you find there is lack of jobs, lack of opportunities. When I talk about lack of opportunities, even in education, even if you have children who have disabilities in your homestead, you'll find that the parents would rather take the able-bodied children to school and leave this child. So you find in everything that person who has a disability has a disadvantage always. So we need a community that is quite that is quite proactive and accommodative and inclusive to persons with disabilities, to ensure at least they get as much opportunities as they are out there. Na licha ya Kenya kutambulika kwa juhudi zake za kuimarisha mazingira kupitia juhudi za kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa, imebainika kuwa taifa halina sheria za kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa. Jaji wa mahakama na mazingira David Mwangi anasema kuwa haja ya sheria kubuniwa ili kushughulikia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kikamilifu. Kitendego na mengi zaidi. So I think one of the challenges kuna haja ya vitengo husika kubuni sheria zitakazosimamia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Jaji David Mwangi wa mahakama ya mazingira na ardhi amesikitikia kile ambacho amesema Kenya haina sheria za kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa. Kulingana naye, kuna haja ya kamati maalum kubuniwa ili kushughulikia sheria hiyo ikiwa Kenya itashinda vita dhidi ya uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya anga. Climate change is something that affects all of us. And we all have a responsibility. We appreciate that as a court, and we are doing what we can. Though we do not have cases that we would call climate change cases, we have a number of environmental cases, but we hope that sooner than later, we expect to have climate change cases. We have created a specific department called the Environment and Planning Division that has the mandate to handle environmental and climate change matters. And the intention
is to ensure that they are given the priority, they are dealt with as expediently as they deserve. Kwenye hafla inayoandaliwa na mashirika ya kushughulikia masuala ya mazingira, African National Human Rights Institutions pamoja na Pan-African Climate Justice Alliance jijini Nairobi, wanaharakati Irungu Houghton kutoka shirika la Transparency International alilalamikia ukosefu na ucheleweshaji wa ufadhili wa masuala muhimu kama mabadiliko ya hali ya hewa. I think we also need to do more on environmental awareness, not just planting trees, but changing the consumer habits, our lifestyles, so that we are not also increasing our carbon footprint like the global north. One of the things that we can also do more about is to ensure that there is public interest litigation in our courts. We have heard today that there has been no single climate change related case that has been experienced by the environmental and land courts. So I think we have to think a bit more carefully about how do we use our courts and our constitution to press for climate change adaptation and climate change justice. Kulingana na Edith Santian, mkazi aliyeathiriwa na ukame katika kaunti ya Kajiado, serikali mara nyingi inashindwa kutoa fidia kwa wafugaji wanaopata hasara ya mifugo yao. We've never been compensated for the loss and damage. We don't even know why we mention this percentage of loss and damage in the COPs, because we've never seen it trickle down to the community level. Lucky now, some of us are able to access these COPs through maybe the World Bank programs. But you see, the government is not giving us the breakdown of where this money usually goes. We want to understand from the UN, where does it go? From the National Treasury, where does it go? From the county government to the locals, how does it go? We've never accessed this money. And if yes, maybe some very few and minute organizations, but not every organization. And the question in mind is, for how long are we going to raise issues of loss and damage? Because we've never been compensated. What happens to a Maasai when he loses over 1,000 livestock during drought? Kenya inaongoza katika kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa na ikiwa mojawapo ya nchi za kwanza barani Afrika kutunga sheria na sera ili kuongoza hatua za hali ya hewa kitaifa na kimataifa. Nikiripotia Dira Yahope TV, langu jina ni Kate Andiego. Sana Kate kwa taarifa hiyo. Na kimataifa ni kwamba waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry amejiuzulu baada ya kuongezeka kwa machafuko katika taifa hilo, ambapo magenge yamekuwa yakishambulia maeneo mbalimbali nchini humo. Kujiuzulu kwa Henry kumekuja kufuatia mkutano uliofanyika na viongozi wa kanda la Caribbean siku ya Jumatatu ili kujadili mpito wa kisiasa nchini Haiti. Ghasia za hivi majuzi zimeongezeka takriban wiki mbili zilizopita wakati Henry alipotembelea Kenya ili kukamilisha makubaliano ya kutumwa kwa maafisa 1,000 wa polisi katika misheni ya kurejesha usalama na utulivu nchini Haiti. Na kama mwanahabari wetu Grace Hati anavyotuarifu, waziri wa usalama Kithure Kindiki mnamo Jumatatu alisema kuwa misheni hiyo bado ipo, hii ikiwa baada ya taratibu zote muhimu za kisheria kuzingatiwa na kushughulikiwa. Waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry ametangaza kujiuzulu kufuatia wiki kadhaa zilizokumbwa na misururu ya machafuko, huku Kenya ikitarajiwa kutuma maafisa 1,000 wa polisi kusaidia kurejesha utulivu nchini humo. Hii ni baada ya mkutano wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Eneo la Caribbean CARICOM pamoja na viongozi kutoka nchi nyingine zikiwemo Marekani na Canada mnamo Jumatatu, huku hali ya usalama ikiendelea kudorora zaidi nchini Haiti. Kujiuzulu kwa Henry kumekuja baada ya mkutano uliofanyika na viongozi wa kanda nchini Jamaica siku ya Jumatatu kujadili mpito wa kisiasa nchini Haiti, ambapo ushawishi wa magenge umeendelea kukua tangu kuuawa kwa Rais Jovenel Moise mwaka 2021. Henry alikuwa nchini Kenya kutia saini mkataba wa kutumwa kwa kikosi cha usalama cha kimataifa kusaidia kukabiliana na
ghasia wakati muungano wa magenge uliposhambulia vituo vya polisi na kuvamia magereza mawili makubwa zaidi nchini Haiti. Ghasia nchini Haiti ziliongezeka bila kuwepo kwake, ambapo magenge yenye silaha pia yalijaribu kuuteka uwanja wa ndege wa kimataifa ili kumzuia kutua. Wanachama wa magenge hayo wakiongozwa na kiongozi wa genge la Revolution G9 Jimmy Cherizia almaarufu Barbecue wamekuwa wakishinikiza kujiuzulu kwa Henry, wakimlaumu kwa kudinda kuitisha uchaguzi wa urais. Aidha, walionya kwamba nchi hiyo inaelekea moja kwa moja kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vitasababisha mauaji ya halaiki. Henry ambaye aliingia madarakani bila kuchaguliwa mwaka 2021 kufuatia kuuawa kwa rais wa wakati huo wa Haiti, alishindwa kufanya uchaguzi wa mwaka jana, akisema ukosefu wa usalama wa nchi hiyo ungeathiri kura. Lakini uamuzi wake uliwakasirisha zaidi wananchi ambao kwa muda wa miezi kadhaa walimtaka abanduke na kuhoji jinsi aliongoza nchi kwa muda mrefu bila kuchaguliwa. Siku ya Jumatatu, waziri wa usalama Kithure Kindiki alithibitisha kwamba Kenya bado ni sehemu ya misheni ya Haiti, akisisitiza kwamba taratibu zote muhimu za kisheria zimeshughulikiwa ipasavyo kuwezeshwa kutumwa huku. Na huku Kenya ikitarajiwa kuendelea na misheni yake ya Haiti, wasiwasi umeibuliwa kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu nia yake halisi katika mchakato huo. Ekuru Okot ambaye aliwasilisha kesi ya kupinga kutumwa kwa polisi wa Kenya Haiti, akiikejeli serikali kwamba kujiuzulu kwa Henry ni ishara tosha kwamba wazo la kuwapeleka polisi wa Kenya Haiti halifai. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na idara ya ukasisi ya kanisa la Sitam na idara ya kijamii na ushauri zimefanya mafunzo kuhamasisha utendakazi wa maafisa wa polisi nchini. Akizungumza wakati wa mkutano huo Sitam Valley Road, Inspector Polisi James Kosamogonga ametoa wito kwa idara hizo mbili kuwa na subra na maafisa wa polisi wanapoendelea na kazi yao ya kuwafikia maafisa wa polisi, kwani wanakabiliana na maelfu ya changamoto katika maisha yao ya kila siku. The most thing we have insisted on or we have talked about was the issue of concern and care. That when we care for any other human being, then issue of them opening up becomes very easy. So this is an advocacy that we're making out to each and every one of us, that police officers are human beings like any other. We are fathers, we are brothers, we are sisters, we are wives in the house, and we are there just because of each one of us to have a safe environment for each one of us. So please appreciate the police officer that you are working with around you. Appreciate them for the work that they do. And as you appreciate them, at the end of the day, I can tell you, by the grace of God, they'll be able to function well. And even the things that they find themselves in as challenges, at the end of the day, they'll be able to overcome. As we seek new territories in Sitam, we can touch the life of a police officer. Yes, we have, there is stigma in the society about them, but in Sitam, as a chaplaincy department and partnering with social action department, our prayer is that we can encourage many to be sensitized, to reach out and see that police officer as a human, perhaps as you and I, who struggles, who has a family, who has needs to meet, and who has a spiritual need as well. And that's our prayer, that we will be able to be a blessing to them as well. Na wakati leo marathon inapoadhimisha miaka 25, mbio za marathon za mwaka huu zimeelezwa kuwa ni fursa ya kipekee ya kuibua upya mbio hizo. Afisa mkuu wa mipango na ushirikiano wa leo marathon John Kinoti anasema mbio za marathon ambazo zitakuwa zinaadhimisha miaka 25 tangu kuanzishwa zitakuwa fursa ya kutafakari jinsi zimefikia na kuwekeza tena juhudi katika malengo makuu. Every Lewa marathon is a special one, but I think this one is even more special considering, Lewa is turning 25. Sometimes we think Lewa is just about this race, but this race is just an enabler of amazing work that, the team at Lewa are doing in communities. So seeing the work they're doing with women, to investing in women who are now able to run their own businesses. Safaricom has been a sponsor since day one, something we're super, super proud of. So, and then it was called the Safaricom Lewa Marathon, yeah.
but it's something we're super proud of. And to celebrate 25 years, Safaricom will be more than doubling its commitment this year. So last year we donated 10 million. This year we're going to give 25 million shillings. We have over the years achieved so many aspects. Just to name a few, we have raised $9 million for the last 24 years. We have supported 10 conservation projects across Kenya, and in doing so, we have contributed directly to the conservation of 7 flagship species, including the gravy zebra. You've seen them also watch and cheer people when they're running in Lewa, black and white rhino, horsebill and green turtle, elephants including super tuskers, and the mountain bongo, which is a big story we'll be sharing as we continue. We have developed 27 schools benefiting over 10,000 school-going children, and the number is growing. Support to 45 community conservancies, and also provided support to 6 government hospitals and clinics, which is part of building this partnership as we develop through generations. Nasikiza? Inatukamilishia Dira Yahope TV. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa waliotueleza kufanikisha taarifa hizi. Siku zote ni Dolly Mwirigi Mbuvi na aliyenisaidia katika lugha ishara ni Boniface Maridhi Sarakta.